အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော် 3D printer တစ်လုံးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော် animation video လေးကိုကျွန်တော် translate လုပ်ထားတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြမယ်ပေါ့နော် 3D printing ကကြတော့ပုံမှန် printing နေနဲ့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မရင်းနှီးသေးဘူးပေါ့နော်ပုံမှန် printing နေရတော့ကျွန်တော်စာစီတိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာတော်တော်များများရှိကြတယ် 3D printing ဆိုတာကတော့တော်တော်များများတိတ်ပြီးတော့မရင်းနှီးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော် 3D printing ကို general knowledge အနေနဲ့ဒီမှာပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်So, how do 3D printers work? Well, first we need something to print. We need to create a 3D model on a computer. There are hundreds of websites where you can find and download 3D models and print them out straight away. Or you can design your own using 3D modeling software. There's loads of software to choose from, but they all use roughly the same method. You start with a basic shape, change the size, change the shape, add shapes together and take bits away. Then, when you're happy with your finished model, you're ready for stage 2. Once you have your 3D model, it's sent to 3D printing software that scans it and then slices it into sections to help the printer understand the shape and how to print it. We're now ready to print, but first we need filament. Filament is the material that the models are printed from. You can print in any number of materials, from plastics, metal or ceramic, even chocolate. Our printer has two main moving parts, the print plate that moves up and down, and the print head that can move in any direction. The print head has a heating element, and when filament is fed into it, it heats it up so it melts. The print head then draws the outline of the first slice with the melted filament and fills it in. The plate moves down so the next slice can be printed. This continues until all the slices are printed and our model is complete. Okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် 3D printing ပေါ့နော် 3D printing ရဲ့လောလောရှင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့like and subscribe နဲ့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်